Some conversations don't just fill time, they shift your perspective. Today, I'm joined by my longtime friend and an incredible psychologist who has worked with people across backgrounds, battles, and breakthroughs. She doesn't just talk mental health, she leads with empathy, clarity, and real change. What we created today is honest, emotional, educational, and deeply reassuring. It's not just an episode you listen to once, it's the one you want to return to at different chapters of your life and find something new each time. Wherever you are in life, this conversation will find you. Today we have Thernika on Simply Shank. Hi Ish. Hi. Thank you for coming. Thank you for accepting my invite. Oh, it's always a pleasure. So just for context, your name is Thernika, but எனக்கு வந்து அது வாயிலே வர்றதில்ல. Okay. So we'll stick to your older name Ishwari. Okay. So I want to know why Thernika? ஏன் அது வந்துச்சு? It was a numerological issue basically. So, Annak it was Ishwar Murthy. My brother's name is Ishwar Murthy. My name was Ishwari, and they told it should not be that ஒரே way. மாதிரி And I had இருக்கக்கூடாது. to change. Amma. So we'll do a little bit of your psychology bit first. Okay. So I was very intrigued, Sarya, when you started Purnam. I think it started at a stage where I really needed help. Okay. I spoke to you about it and all of that. So எனக்கு வந்து அது பார்த்த உடனே it felt like finally somebody that we can connect with, like நம்மள மாதிரியே இருக்காங்க, but at least somebody to come to. So அது எப்படி வந்துச்சு? Why psychology for you? Psychology actually PG வந்து MBA பண்ணேன். So HRM, Human Resource Management. In that I did a course called Transaction Analysis. Okay. என்னோட ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சூரிய பிரகாஷ் சார்னு எடுத்தாரு. I really liked the subject and I really liked that people interaction, the behavior of them, how is it influenced. எனக்கு அப்போ இருந்தே கொஞ்சம் பிரெயின் மைண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த கியூரியாசிட்டி ஆரம்பிச்சிருச்சு that time. So soon after PG, I took up psychology. Yes. You did UG, PG, and then you did another UG. And then MSc applied psychology. Yeah. Wow. That's a long journey, Amma. But why not psychiatry? Psychiatry because na 12th I didn't do bio, so there was no scope to do psychiatry. But if I had the option, definitely I should have done that as well. Biology பண்ணிருந்தா maybe. பண்ணிருந்தா கண்டிப்பா I would have gone for it. ஆமா. But இப்போ psychology எடுக்கிறீங்க, like general psychologists say their demeanor itself is like அவங்க ரொம்ப எம்பத்தியோட தான் இருக்காங்க ஜென்ரலாவே. லைக் யூ டேக் யூ இப்போ வந்துட்டு யூ த வே யூ ஸ்பீக் உன்னை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி தட் காம்னஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து சைக்காலஜி பண்ணதுனால அப்படி இருக்கா இல்லை இப்படி இருக்கிறவங்க தான் சைக்காலஜி எடுக்கிறாங்களா? அந்த மாதிரி இல்லை. ஆக்சுவலி பீப்புள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டி டைப் இருக்கும். ஈச் ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் பர்சனாலிட்டி. ஒரு சில பேர் இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருப்பாங்க, ஒரு சில பேர் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட், ஒரு சில பேர் ரொம்ப அக்ரியபிளாக இருப்பாங்க, இன்ட்யூட்டிவாக இருப்பாங்க. So etc. Personality depends from person to person. You're always open to change. So எல்லாருமே வந்து empathetic-ஆ இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. But once they are into this profession, slowly அந்த trait வந்து automatically starts coming in. But is that an important thing உங்களுக்கு வந்துட்டு in psychology? It's not thought, but once you're practicing and அதுவா வந்துருது. வந்துரும். ஆமா. For people who want to do psychology, what is that one thing that they have to remember? Like this is something that you really need to work on if you want to do psychology ன்ற மாதிரி. Okay, if they want to do psychology, first வந்து passion இருக்கணும், interest கண்டிப்பா வேணும். Academically you have to learn a lot of science, and then you need to learn research methodology, statistics, இந்த மாதிரி நிறைய படிக்கணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கா? எல்லாமே இருக்கு. You have to apply it, right? அதனால இதெல்லாம் வந்து if you're ready to sit and do it wholeheartedly, go for it. இப்போ என்னையே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I told you, my UG is actually computer science. Then I went to MBA. After that I switched to psychology. அதனால அந்த passion இருந்ததுன்னா definitely you can go for it. Once you finished it, you started working. How did that come by? It slowly started. And the journey வந்து as soon as I completed, I had my kids. So ரொம்ப ஸ்லோவா தான் ஆரம்பிச்சது. Akshu, my elder kid was in school. அதுக்கப்புறம் I had like these 3 friends like Swati, Aarti and one more Kavya. Okay. So when I told them I really liked doing this, then they pushed me, yeah, you can do this அப்படின்ட்டு ஒரு support system-ஆ இருந்து then I started off Purnam. Yeah. Nice. But you don't have like a place, no? You're doing online. இப்போதைக்கு you're doing online counseling. I have an office also in 100 Feet Road. Only when it is needed, I go and visit there. For you especially, you're still young in the career, but do you think there's anything that's changed you personally
not professionally, being psychology முடிச்சதுக்கு அப்புறமா has anything changed internally? After practicing especially, I feel everything is in the mind. Basically எல்லாமே மைண்ட்ல தான் இருக்கு. The way you feel, the way you behave, everything starts from your mind. So I feel every individual has all the strength to come out of anything if you want, as well as you can walk through it also. So anytime you need help, you can feel free to ask for help. That is one personal learning that I took. Also, I feel every individual is a friend of themselves. Okay, a person, basically you're your own friend as well as your own enemy. So if you want to change, the first step should come from oneself. Yeah, so I feel that is an important thing that I took from this career Psychology and profession. Yeah. இப்போ நீங்க வந்துட்டு you meet a lot of clients. Is there one advice, one tip that you give them like on a regular basis but it's very hard to follow for yourself? இல்ல, நான் ஃபாலோ பண்ணதா சொல்லுவேன். First I practice, அப்புறம் தான் preaching and all that comes next only. Wow. Do you think like before you started psychology and அப்ப ஆரம்பிச்சதுக்கும் இப்போதைக்கும் is there any myth about psychology that you feel like இது இப்படி இல்லையே நம்ம அப்படி நினைச்சு போனோம் but it's not like that ன்ற மாதிரி? ஒரு மித் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேக்குறது என்னன்னா, சைக்காலஜி படிச்சிருக்கிறீங்க, என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. Seriously, we are not doing mind reading in the course. As I already told, அதுல நிறைய சயின்ஸ் இருக்கு. நம்மளோட ஹியூமன் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின், நம்மளோட காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு, ஃப்ரம் தேட் why do you behave in a particular way. So it's a very science oriented topic. There is no mind reading in it. So that is a big myth. Psychology படிச்சா பார்த்த உடனே they'll know what is the problem. ரேண்டமா வந்து கேட்பாங்க, நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா, நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படினா. சீரியஸ்லி you have to talk first. ஆமா, அது ஒரு myth. இன்னொரு myth இருக்கு. Sometimes when my kids are sad or something, ஏதாவது அப்செட்டா இருந்தாங்கன்னா, they come and ask me, நீங்க சைக்காலஜி தானே படிச்சிருக்கீங்க, உங்க குழந்தைய ஹாப்பி பண்ணலாம்ல அப்படின்ட்டு வீட்லயே கேட்பாங்க. I tell them ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இமோஷன்ஸ் they experience. ஒரு சிலது இன்டென்ஸ் இமோஷனா இருக்கலாம், லைக் சேட்னஸ்லாம் அவங்களுக்கு டைம் ஆகும். they need the time to come out of it. எல்லாமே அந்த குயிக் ஃபிக்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. So I tell them, let her take her own time, to come out of it. அப்புறம் வந்து அவ பேசுவா. அதுக்கப்புறம் you can put some sense into them, why you did this அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கேட்கலாம். பட் அப்ப when they are experiencing that intense emotion, அப்ப போய் நாம அட்வைஸ் பண்றது it makes no sense at all. பட் ஜெனரலாவே வீட்ல பெரியவங்களுக்கு வந்துட்டு குழந்தை அழுந்தற கூடாது, அழுந்தாலே அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல, அழுக வைக்கிறாங்க. They should experience all that. அதெல்லாம் பழகுனாங்கன்னா தான் after they grow up, they'll start becoming a strong individual. They know how to handle their emotions. Exactly. I think for us that was one big problem, no? At least we have that awareness இப்போ, but all of us have that childhood வந்துட்டு we suppressed a lot of emotions. We were told to suppress emotions. அழுதாவே அழுகாத, immediate pampering. அவங்களுக்கு அந்த இமோஷனை வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற கூட ஒரு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸே இருக்காது. பட் நவ் ஐ ஃபீல் தட் எவ்ரி பேரண்ட் வந்து ஒரு டைம் கொடுத்து அந்த குழந்தை எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாலும் let them go through it. அதுக்கப்புறம் ask them what are they going through and be very casual. Don't nudge them and ask them what's wrong. Don't be too sticky. Give them space. Give them space and time. I think like for me, I feel like it's easier to handle the children. Even if they're having a tantrum or if they're having a hard time, it's easier to handle them. But grandparents, like extended family, avanga kattumbodhu there avangala handle pandradhu, I think we need one extra, moochu pudichiru and all of that comes, I think that is the most difficult. Romba newborns வந்து shanks usually வந்து அழுக விடக்கூடாது. ரொம்ப newborns வந்து அவங்களோட mode of communication is only through cry. Okay, so they want to communicate anything, they are feeling hungry, they are feeling sleepy, or they want the diaper to be changed. எந்த communicate பண்றதுனாலும் the only mode of communication is crying for them. So that part you shouldn't. What the advice goes well for that group of people as in infants and newbornsக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும். பட் toddlersக்கு வந்து they have to go through it and they have to learn to come out of that emotion. Yes. So as a psychologist, do you think psychologists themselves find it difficult to ask for help? Not really. So when we are there to help others, if we need help, I'm sure we can ask for help. What's wrong,
யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்கலாம். ஒரு எல்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு அட்வைஸ் கேட்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசலாம், இல்லை இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் கூட பேசலாம். எனக்கு பர்சனலா வந்து அது பெரிய ஈகோஸ்டிக் ப்ராப்ளமா தெரியல. யூ கேன் பி ஆல்வேஸ் ஓப்பன் டு ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப். when you're ready to help others, why can't you ask for help? ஆமா. Have you taken therapy or anything? Have you needed it? இல்ல, so far I haven't taken any therapy. ஆனா வந்து நான் டெய்லியும் பகவத் கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவேன். this wonderful teacher called Nivetaka. So every morning I take class from her. So I think அதுதான் என்னோட my kind of therapy வந்து அதுதான். Yes. Nice. How long have you been doing? Maybe 4-5 years now. Every morning 1 hour I sit and read. Nice. So you learn it. She basically explains, அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. After which we can I sit and read it. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணி take some time. No, that's like your me time marila kalayla. Yes, one of my me time is that. Amma. You mentioned about for people who want to pursue psychology vandittu a passion endradhu is really important, you told. But do you think they also should know how to set boundaries when they're practicing psychology? Yes, Shanks. Once வந்து அந்த passion இருக்கும்போது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். மற்றபடி வந்து when it is work related, setting boundaries, now you have your time, right? அவங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கும். அந்த ஒர்க் முடிச்சுட்டு after you're done with it. அந்த மாதிரி you should be very clear. You shouldn't carry work to familyல போய் அதை டிஸ்கஸ் பண்றது. It makes no sense. But don't you think it's difficult to have, in case you have a client whose story really affects you, adu vandittu, see, you probably, since you're reading the Bhagavad Gita, you have a little bit of on the morning time la you have that time for reflection. But adu illadavangalukku, don't you think stories that really touch you, it kind of carries, it takes a heart, it like, it takes them a very long time to come out of it. Won't that affect their daily life? Ipo ungita or one of your clients story is really hard to digest in vechikalam. You've given them advice, they're also getting better. But there will be stories that stay with you for long, that will kind of reflect in your own personal life. How do you deal with that kind of a situation? First of all, Shanks, like this, when you come into a home, you leave your shoes outside, right? Likewise, when you're doing some work, you should be completely present into it, and you give your whole into it. When you switch from that and move to the next work, for example, I come home, when I'm with my kids, I give my complete presence with them. Okay, I don't usually take the stories from there to here. But as you told, yes, in some cases it does stay with me. Okay, when it stays with me, usually when they are not there, when it's a nap time for them, I sit and research, I read to find out ways to help them. Okay, so in that way, yes, it stays with me. Apart from that, I also introspect and see where ஏதாவது similar situations வந்து நான் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறேன்னா, did I help anyone similarly? So இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் to counsel them or என்னோட நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும். பட் ஜென்ரலா வந்து இட் டசன்ட், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ டோன்ட் பிரிங் ஒர்க் டு ஃபேமிலி அட் ஆல். That is different and this is different. Yeah, zen mode la irukala. Ish is like one zen mode la da. Do you meditate? Yes, I meditate. Not the point, Your Honor. Meditation nalada. Is there something that you do on a daily basis after you meet clients or after a session? Is there something that you do consciously to unwind your mind? Generally, when I come home, என் கிட்ஸை பார்த்தாவே வந்து எனக்கு அந்த ப்ரெசன்ஸ் வந்துடும். அதுக்கு மேலே it doesn't stay with me. But what I generally do is I practice the silence technique for some time. I just go into a silent mode. I don't talk to anyone. I don't interact with anyone. So I'm just very quiet to myself. I just think the best way I could, help them. So once that silent mode is gone, okay, maybe it would go from half an hour to 1 hour. அது முடிஞ்சதுன்னா it's done. But how do you maintain that with kids at home? Illa Shanks, that's why I told you, I plan work according to their timing only. So my elder one comes only by 4, so she's not a problem. The younger one, she takes nap around morning 2 hours, 3 hours and all. So அந்த டைம்ல நான் ஒரு செஷன் முடிச்சிட்டனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு 45 minutes எடுத்தனாலும் I have the next 1.5 hours for me. ஸோ அந்த டைம்ல கொஞ்சம் நேரம் சைலண்டா இருந்து கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி என்னென்ன
ஆட் ஆன் பண்ணலாம், ஏதாவது சேஞ்ச் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா, அதெல்லாம் வந்து அந்த பீரியட்ல வந்து நடக்கும். இல்லைனாலும் ஐம் ஜஸ்ட் குவைட் டு மை செல்ஃப். ஆமா, தட் ஹெல்ப்ஸ். I want to know, how much do you think food plays a role in our mental health? Food வந்து is very very important. The kind of food you're having, you will have mindset accordingly. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நல்ல மார்னிங் வந்து பொங்கல் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கப் நல்ல வெண்பொங்கல் எடுத்துட்டு சிட் அண்ட் ரீட் சம்திங், half an hour to 40 minutes you'll survive. அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வந்துடும், ஒரு ட்ரௌசி ஃபீலிங் வந்துடும். ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நல்ல ஒரு காஃபி குடிச்சாங்கன்னா ஆக்டிவா பிரிஸ்கா இருப்பாங்க. ஃபார் மீட் ஈட்டர்ஸ், நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் டைஜஷன், மெட்டபாலிசமே கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிரும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹாவ் லைக் நல்ல ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸு, நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்ஸை சாப்பிட்டோம்னா இட்ஸ் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அது நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கும். யுவர் பிரெயின் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் எனர்ஜி அண்ட் ஃபேட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஃபுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்ல வால்நட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நட்ஸ்லயும் நல்ல ஃபேட்லாம் இருக்கு. யுவர் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் மோர், யூல் பி மோர் ஆக்டிவ், யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் பெட்டர். Do you follow like something like very particularly for your kids? For my kids, கண்டிப்பானா மார்னிங் definitely I give them water as soon as they wake up, followed by கண்டிப்பா ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பேன். சீசனலா என்ன இங்க கிடைக்குதோ அதுதான் கொடுப்பேன். அந்த ரொம்ப இம்போர்ட்டட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஐ டோன்ட் கோ ஃபார் தட். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் தே டேக் அ லைட் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸ்கூல் போகும்போது ஜென்ரலி இட்ஸ் ராகி பாரேஜ் ஆர் மில்லட் பாரேஜ். அப்புறம் லஞ்ச் ஹி ஹேஸ் அட் ஸ்கூல். ஈவினிங் அகேன் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் சம்திங், சுண்டல், சன்னா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் ரிச்சா கொடுத்துட்டு நைட் யூஷுவல் டின்னர். But how do you maintain no junk? Especially school ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் no junkங்கிறது வந்து not possible. Let's be practical. அவங்க வந்து they are exposed to a lot of things. They want to try new things. அந்த இடத்துல வந்து நான் போய் நீ இதை ட்ரையே பண்ணக்கூடாது, சாப்பிடக்கூடாதுன்னா தெரியல. ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் they'll be like ஆமா, ஒரு அம்மா சொல்றதுல வந்து it doesn't make sense at all. எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்களே, நான் மட்டும் சாப்பிட்டேன் எனக்கு என்ன வந்துட போகுது அப்படின்னு. in a moderate way I give it to them. நான் கொடுக்கும் போதே சொல்லிடுவேன், அதோட பிளஸ் மைனஸ் சொல்லிடுவேன். சாக்லேட் செஞ்சு இவ்வளோ வருஷம் ஆகுது, அந்த ஷாப்ல அப்படியே தான் இருக்குது, நீ எடுத்துட்டு வந்து வீட்டில் வச்சினாலும் இத்தனை மாசம் வச்சினாலும் ஒன்றும் ஆகாது, இதை நீ சாப்பிட்டீங்கன்னா உனக்கு என்ன ஆகும்னு நீ யோசிச்சுக்கோ. அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலா என்ன சொல்ல முடியுமோ எக்ஸ்பெரிமெண்டலாவும் நான் காமிச்சிருவேன். ஒரு கேக் நீ வாங்கிட்டு வா, வீட்டில் செய்யறதையும் பாரு, எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அது டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னு பாரு. அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் தியர் கால் டு மேக். இப்ப நான் அவளை வந்து ஷாப்பிங் கூட்டிட்டு போனாலும் அம்மா சாக்லேட்ஸ் தானே, அது நல்லது இல்லைல்லம்மா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு சென்சிபிள் ஆயிட்டா. ஸோ அதுக்கு மேல வந்து தேர் இஸ் நோ டீச்சிங். தே ஸ்டார்ட் டிசைடிங், ஓகே அம்மா இது திஸ் இஸ் குட் ஃபார் மீ. அப்பவும் ஒரு சில டைம் ஒரு கிரேவிங்ஸ் இருக்கும் கிட்ஸுக்கு. ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ஐ வாண்ட் திஸ்னா ஓகே லெட் ஹேவ் இட் அப்படின்ட்டு விட்டுருவேன். ரொம்ப ஓவரா ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு பண்ண மாட்டேன். ஃபார் அடல்ட்ஸ் ஐம் ஆஸ்கிங், இந்த ஒரு ஃபுட் வந்துட்டு உங்களுக்கு மென்டல் பீஸ் வேணும், இதே மட்டும் ப்ளீஸ் சாப்பிடாதீங்கன்னு என்னவா இருக்கும்? நிறைய கான்ட்ரோவர்சிஸ் கிரியேட் பண்ணோம். பட் ஓகே, ஃபுட் கேட்டகரினா ஃபுட் பிராண்ட் இல்லாம கேட்டகரியா சொல்லணும்னா, கேட்டகரினா கெஃபைன் எடுத்துக்கிறது நல்லது இல்ல. காஃபி குடிக்கிறது ஒன்ஸ் இன் அ வைல் இட்ஸ் ஓகே. when you're feeling low or something, coffee is fine. It's a stimulant basically. ஓகே, அது வந்து டெய்லியும் எடுத்துக்கிறது நல்லது. பேசிக்லி யூ ஸ்டிமுலேட்டிங் யுவர் என்டையர் பாடி டு பி ஆக்டிவ், அண்ட் இஃப் யூ கான்ஸ்டன்ட்லி டூ இட், இட் கெட்ஸ் யூஸ் டு இட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நோ கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லை. இட்ஸ் ஆல் சுகர். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் புட்டிங் இன் பேட் திங்ஸ் டு யுவர் பாடி. ஹைலி ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டும் வந்து வேண்டான்னு சொல்லுவேன். ஒகேஷ்னலி ஓகேங்க, உங்களுக்கு அந்த கிரேவிங் இருக்கு, சாப்பிடலான்னு தோணுதுன்னா ஃபைன். ஆனா டெய்லி பேசிஸ்ல எல்லாரும் நிறைய சாப்பிட்றது வந்து காஃபி தான் நினைக்கிறேன். சில பேத்துக்கு வந்துட்டு தே வேக் அப், அவங்களுக்கு வந்து காஃபி குடிச்சாதான் தே வேக் அப், அது வந்து ஸ்டிமுலண்ட் ஓகே. பட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ லைக் தட் டேஸ்ட், இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆச்சு, தட் ஒன் கப் அ டேனாலும் ஈவன் தட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ஸ்டிமுலண்ட் இல்லையா? கண்டிப்பா. கொஞ்சம் பாய்சனாலும் பாய்சன் தானே, அதனால கொஞ்சம் காஃபி குடிச்சாலும் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ஸ்டிமுலண்ட். ஆனா ப்ரொவைடட் இன் சர்டன் கேசஸ் யூ கேன் ஹேவ். as I told you, you want to work on something, you want to be active, okay, yes, fine, take a coffee. Caffeine, even tea is the same, no? Like both, milk tea, that is the same. Black teas, green, everything is caffeine. Yes. சுடுதண்ணி குடிங்க பேசிக்கலி. குடிக்கணும்னா சுடுதண்ணி மட்டும் குடிங்க. warm water with, you can add some things like spices. நம்ம வீட்ல இருக்குதுல பட்டை, கிராம்பு, என்ன கிடைக்குதோ ஸ்பைசஸ் எல்லாம், ஜீரா, மல்லி அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு மசாலா டீ மாதிரி வச்சு குடிக்கலாம். ஒரு லெமன் டீ வச்சு குடிக்கலாம், ஹைபிஸ்கஸ் டீ வச்சு குடிக்கலாம்.
அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸுக்கு போய்க்கலாம். துளசி டீ, ஜிஞ்சர் டீ, அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ யூஸ் டு இட், இட்ஸ் குட். யூ won't go back to that. So you don't drink anything, huh? நோ காஃபி, நோ டீ. மோர் பிடிக்கும் எனக்கு. மில்கா கூட அதிகமாக எடுத்துக்கிறது இல்லை. அது ரீசெண்டாக என்னோட பீடியாட்ரிஷியன் தான் சொன்னாங்க, மில்க் வந்து கிட்ஸுக்குமே ரொம்ப நல்லது இல்லை, அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பதிலாக கர்ட் ப்ரோபயோட்டிக் அதிகமாக இருக்கு, மோர் ஃபார்மேட்ல எவ்வளோ வேணாலும் கொடுத்துக்கோங்க, பட் மில்க் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கும் ரீசன்ஸ் இருக்கு. நோ ஹார்மோனல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நிறைய கவுக்கெல்லாம் போடுறாங்க. இது ஐ வாண்ட் டு நோ ஹவு டஸ் யுவர் ஃபேமிலி டேக் டு ஆல் ஆஃப் திஸ்? பிகாஸ் எனக்கு வந்துட்டு கம்ஸ் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் லைக் மில்க், இதை ஜெனரேஷனலா வந்துட்டு இதெல்லாம் தான் கொடுக்கணும் குழந்தைக்குன்னு வந்துட்டு இருக்கு. அதே மாத்திரப்போ வீட்ல ஹவு டிஃபிகல்ட் இஸ் இட் ஃபார் யூ? எண்ட் ஆஃப் தி டே எல்லாருக்கும் குழந்தைங்க நல்லதுதான், பட் டு கெட் them to how do you do that? எனக்கு வந்து திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் திஸ், டாக்டர் இப்படி சொன்னாங்க, இது வந்து கொடுக்க வேண்டாங்கிறத வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே நான் சொல்லிடுவேன். ஈவன் பிஃபோர் யூ கோ டு தட் லெவல், இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லயே நான் பேரண்டிங் இப்படி பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் திஸ் டு த சைல்ட். இன் கேஸ் நீங்க கொடுக்கணும்னாலும் இன்ஃபார்ம் மீ. அதுக்கப்புறம் நான் அது என்ன குவான்டிட்டியில் கொடுக்கறதுங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ நீங்கள் ஆஸ் யூ டோல் ஷங்க்ஸ், பால் பிரச்சனை எங்கள் வீட்லேயும் வந்தது. பால் நல்லது தானே, வளர்றதுக்கு பால் தானே ரொம்ப தேவை அப்படின்னு. அப்போ வந்து the younger one, she was having milk every day. It went to a point she had a food poison. அப்போ வந்து டாக்டர் ஃபேமிலி வச்சே சொல்லும் போது it made complete sense to them. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போக வேண்டியதில்லை. ஐ திங்க் எவ்ரி பேரண்ட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லிடலாம், நான் இப்படிதான் இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே they'll stop there. So you do like multiple idella, you do pediatric, you do student counseling, you do what is it called, geriatric, you do all of that, no? Which do you think is a lot more heavy to handle mentally? எனக்கு வந்து all the group, irrespective of which group they belong to, all are equally important for me. யார் என்கிட்ட வந்தாலும் I look at them as my own child only. ஓகே, ஸோ என்னோட கம்ப்ளீட் அட்டென்ஷன், லவ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் தெம். என்னால் முடிஞ்சதை நான் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பண்ணணும்னு நினைப்பேன். பட் கரண்ட்லி ஐ எம் கான்சென்ட்ரேட்டிங் மோர் ஆன் ப்ரெக்னென்ட் அண்ட் போஸ்ட்மார்ட்டம் மதர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Like why do people come to you postpartum? What is the most ஷங்க்ஸ், நம்ம பிரெக்னன்சில வந்து நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் அவங்களுக்கு ரியாலிட்டி வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணல. ஓகேங்களா? ஸோ போஸ்ட்மார்ட்டம் இஸ் த பீரியட் தே ஹாவ் தியர் இன்ஃபென்ட் வித் தெம். தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் நம்பர் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆர் டவுட்ஸ் வந்து அந்த டைம் பீரியட்ல தான் அவங்களுக்கு நிறைய வரும். ஓகே, ஹவு டு ஹேண்டில் த பேபி அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்குமே த நியூ மதர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டென்ஸ் இமோஷன்ஸ் டியூரிங் தட் டைம். Okay, because there's this sudden drop of hormones after pregnancy. அதனால வந்து it's difficult to handle themselves as well as the baby. இதுக்கு add on பண்றதுக்கு family members. Okay, number of advice, இதை பண்ணுமா அதை பண்ணுமா, we can do it this way that way, அந்த மாதிரி நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. So it becomes practically difficulty வந்து மதர்ஸ்க்கு எப்போ வரும்னா after the delivery only. ஸோ அப்போதான் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்து டவுட்ஸ் கேட்பாங்க, நிறைய செஷன்ஸ் கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் த ஹஸ்பண்ட் இஸ் கோயிங் சம்வேர் எல்ஸ், ஏதாவது வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி எல்லாம் போகணும்னா இட் பிகம்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு ஹேண்டில். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஹெல்ப் நிறைய அந்த பீரியட்ல வந்து தேவைப்படும். ஐ நோ, ஐ ஷுட் ஹவ் டேக்கன் தட் போஸ்ட்மார்ட்டம். Postpartum is not very easy, no, to handle. Very difficult. It's difficult. நாம பாக்குறதுக்கு வந்து கண்ணா அப்படி பண்ணு நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு. ஒரு மதரா இருந்து குழந்தைய வளர்த்தும் போது when you're sleep deprived and when you have things going on your mind and when you have doubts about raising the child, அப்புறம் breast feedingல நிறைய பேருக்கு இஷ்யூ வரும். Am I giving sufficient milk for the kid? அந்த மாதிரி நிறைய number of doubts எல்லாம் வரும் ஷங்க்ஸ். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பீரியட்ல தான் நிறையவே இருக்கும். ஐ திங்க் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு வந்துட்டு இன்னொன்று வருது வந்துட்டு நாங்களாம் வளர்க்காததா, நீங்க மட்டும் அதிசயமா பண்றீங்களான்றது இருக்கிறதுலே அதுதான் ரொம்ப பெருசா வந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் நவ் தேர்ஸ் a lot more awareness, no? A little bit at least it's growing. சோஷியல் மீடியா ரொம்ப plays a big role. அவங்களே நிறைய வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்டர்ஸ் வந்து நம்மள விட அவங்க பண்ணிட்டே இருக்காங்க. வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் அவங்களுதான். The most forwarded message I get is from them. So this constantly they are seeing something new. They see இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாம். So but it's nice to see their curiosity also. ஆமா,
அவங்க வந்து they do it only out of love. பட் அது எந்த லெவல்ல பண்றதுன்னு தான் தெரியல. அந்த லவ் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான லவ்வா இருக்கணும். அது ஒரு பர்சனை வந்து பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ட்ரெயினிங்கா இருக்கக்கூடாது. Do you think இப்போதைக்கு like as a country itself, do you think we are in a better space with respect to mental health compared to the other generations, or is it getting worse? You tell me. One thing I feel it is getting bad, but at least I feel like the awareness is there only now. முதல்ல இருந்துச்சா இல்லையா கண்டிப்பா இருந்திருக்கு, but only now people are realizing that there is an issue-ன்ற மாதிரி. Exactly. I think that is kind of step one மாதிரி ஆயிடுச்சு. Yeah, what is better off based on various data that we see, actually நம்ம இருந்ததை விட இப்போ there is much more of awareness. Okay, இந்த மாதிரி mental issues இருக்குது, it is okay to ask for help. Previously, if you see like 20-30 years down the line, they won't even talk about it. But now there is a lot of awareness. There is also a lot of facilities also available, right? You can do it online so offline, anything is okay. So in that way, it is better off. Worse off, if you ask me, the number of people who are having this mental illness is increasing drastically. If India, if you take it, around 16 to 70 million people are affected with some kind of mental disorder. Most affected ones are depression, anxiety, substance misuse disorder. So இந்த மாதிரி வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க. According to WHO, World Health Organization, India stands as one of the largest nation for suicide rates, high suicide rates. So generally வந்து அந்த teenage to adult groupல 1 in 5 is experiencing some kind of mental illness. Some of them are talking about it, most of them are staying silent. So I think you can just be open and ask for help whenever needed. Do you think the government can play any role in helping people as a whole? Thernika? Yes. Kandipa government can play a big role. Erkanave we have this helpline launched. So this is for anyone who needs help. It is 24/7 available. You can talk to a counselor. The number is 14416. So you can dial and talk to them. Apart from that, like how we have government hospitals here and there, I think we can have small clinics also. So where they can go in person and talk to them if needed. So for somebody who's watching and let's say they don't even know that they're suffering from something. So அவங்களுக்கு வந்து obviously initially அவங்களுக்கு if something's bothering them, they're not instantly going to go ask for help. Yeah. So give us one tip that they can do at home, like something that they can start with before they get to the stage where okay, I am in a position that I can ask for help. அது வர்றதுக்குள்ள first time when they're realizing something is not right with them, is there anything that they can do like to start off? Okay, first one, it depends on what kind of issues they are experiencing, what kind of breakdown they are having. Okay, if it is something life threatening, they should immediately ask for help. For example, anything that triggers them to do such things that risks their life, they should definitely go for help, and they should always understand nothing is bigger than their life. Apart from that, or a simple home thing, what you can try is you can do this 3-3-3 rule. There is something called 3-3-3 rule, where you're using this to ground yourself. Okay, so if a person is experiencing an intense emotion, in order to refocus their mind into something else, they can try this. Okay, so wherever they are, they can just sit in one place and look at 3 things that is around them. For example, I'm sitting here, I can see the television, I can see the camera, I can see the lights. Okay, and just see how it is. Okay, you're basically using your sense organs to refocus your mind from that overwhelming emotion to the current present moment. Okay, so the 3 things you can see, 3 things you can hear. Generally on the fan sound kekum, or phone ringing, or some vehicle passing by. And the next 3 things would be do something with your body. Basically you can just rub your hands, feel mari. Okay, feet konja tap pannalam, shoulders just shake pannalam. So either try பண்ணும்போது it helps you to ground, come out of that overwhelming emotion, helps you to refocus your mind to the present moment. அதை பண்ணிட்டாங்கனாவே ஓரளவுக்கு ஒரு ரியாலிட்டி அவங்களுக்கு வந்துடும். அந்த மென்டல் லூப்ல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஸ்பைரல் லூப் மாதிரி ஒரு தாட் போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த தாட்டை பிரேக் பண்றதுக்கு இந்த கிரவுண்டிங் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கலாம், ஷவர் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். ஜஸ்ட் போய் ஒரு நல்லா குளிச்சுட்டு வந்தாவே தே ஃபீல் மச் பெட்டர்.
இல்லை ஜஸ்ட் வெளியே நின்று கொஞ்சம் காற்று ஜஸ்ட் ஃபீல் த பிரெத், தட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Something you can try it at home immediately. You know that illa I'm constantly thinking about something, அது வந்து என்ன விட்டு போகவே மாட்டேங்குது, அந்த தாட் வந்துட்டே இருக்குது ரிப்பீட்டடா னா, இமீடியட்டா அந்த கிரவுண்டிங் பண்ணும்போது you're refocusing your mind to the present moment. So இது பண்ணுனா it helps a lot. அதுக்கப்புறம் if you want help you can try keep doing this at home. அப்புறமும் எனக்கு முடியல அப்படின்னா you can seek for help. ஆமா. So how do people contact you if they need to get a session or anything, if they just want to talk to you? Insta page இருக்கு, அதுல Google Forms போட்டிருக்கேன். So basically they have to fill out the form. அதுக்கப்புறம் we'll schedule a session. Allocated time வச்சு we can schedule a session. அப்புறம் they can talk. They directly talk to you only. There's yes, nobody they talk else. to me. Yes. That's one thing, no, because there are a lot of online recent times there have been a lot of online forums where there are therapists that you can talk to, but actually they won't be talking. Yeah, exactly. So it's come to that point where in the hairstylist mari aichu, starting range, mid range, higher range, and the mari aicha. So it's a lot. When someone's struggling so much to talk to a person, if you have to go through like steps in the mari, in the budget ki in the budget, there's no point in having one place like that. Na adu pannave maate. Mostly it's out of love and respect for the others is the reason I'm doing this. So adanala vandu it's always constant. So if you want to reach out, you'll reach out only to me, not anyone else. Lovely. Generally vandute ipo nothing, not very serious issue mari illa, with everyday life itself there are days that drain us, there are days that we just எங்கயாச்சும் ஓடி போயிடலாமான்ற டேஸ் இருக்குல்ல. எனக்கு வந்து when days are like horrible, நான் வந்து செந்தில் கவுண்டமணி காமெடி போட்டு உட்கார்ந்துட்டா in 1/2 an hour that the things changing. Yeah, do you think that's okay to do that? That is perfectly okay. That's very nice technique to follow as well. When you're very drained, something like something to make your mind happy, something to laugh about, something to refocus your mind into something that you enjoy is a very nice activity. For you, it might be watching a comedy. For someone else, it would be just driving, going for a long drive. Or for someone, it would be like music or music. Yeah, that is fine. அதுக்குன்னு வந்து ரொம்ப நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒரு சீரியலே நான் பார்க்குறேன், மைண்ட் ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுன்னா அது பண்ணக்கூடாது. Too much of anything is not good, but yeah, that is totally fine. அது நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. Yeah, and that's what I want to know. ஏன்னா இப்போ இப்படி சொன்னா I spoke to somebody and then they said this is like brushing off the issue. ஒரு issue இருக்கு and then you're just brushing it off ன்ற மாதிரி தானே, you're not addressing it. You have to sit with that அந்த மாதிரி. There are days when I'm okay, I want to sit with it. என்னதான் நடக்குதுன்னு I want to know. But there are days when I just lightheartedly இதை விட்டுலாம், இது there's no point in doing this ன்ற மாதிரி தெரியறப்போ there's nothing wrong in like laughing it off. No, you know that there is nothing serious about it. That is when you brush it off easily. When it is something serious, you won't brush be it able off to do easily. it No, adanaala vandu it's perfectly normal. For example, you had a long day, you were with your kid doing the homework, அப்புறம் நான் cook பண்ணிட்டு இருந்தேன், நிறைய ஷாப்பிங் இருந்தது, ஒரு long day முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I want some thing to be laughed about or a cool feeling வேணும்னா it's perfectly fine to watch a comedy. Do you have anything like that? One comedian that you anytime might go to for a bad day? நான் பெருசா டிவியும் பாக்குறது இல்ல, அந்த அளவுக்கு இல்ல, பாப்பேன், டிவி பார்ப்பேன், பட் காமெடிஸ் எல்லாம் பெருசா பார்க்க மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப ட்ரைனிங்கா இருந்ததுன்னா ஐ லைக் மியூசிக், ஐ லைக் டு சிங் சாங்ஸ் எல்லாம், கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் சாங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் உட்காந்து படிக்கும் போது இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் எனக்கு கிடைக்கும். Wow, see her eyebrow went up. Oh my god, வேற லெவல் இருக்கீங்க நீங்கன்ற மாதிரி. ஃபேமிலியா டே அவுட்னா what does it look like for you? மூவி பாக்குறது இல்ல, so I'm assuming தியேட்டருக்கு போக மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மூவிஸ் பாக்குறது இல்லன்ட்டுலாம் இல்ல, we watch movies weekly once or 15 days once ஏதாவது ஒரு மூவி பார்ப்போம். அவுட்டிங் would mostly be some hill stations or some river. அந்த பிக்னிக் மாதிரி அவுட்டிங்ஸ் would be nice. அப்பப்ப அவங்களுக்கு ஷாப்பிங்கும் தேவைப்படும். ஷங்க்ஸ் எப்பாவது அக்ஷு ஏதாவது அம்மா ஷாப் கூட்டிட்டு போங்கன்னா yes we go, எல்லாமே பண்ணுவோம், பட் in a moderate way, nothing excessive. உனக்கு வந்து அந்த தேவை உண்மையாலுமே இருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவகிட்ட ஒரு 3 பவுச் இருக்கும், 3rd பவுச் அம்மா அந்த பொண்ணு வாங்கிட்டு வந்துட்டா, போய் வாங்கிட்டு வரலாமா? நோ, தட் இஸ் அ நோ. ஏதாவது உனக்கு ஆயிடுச்சு, சம்திங் இஸ் ராங், தென் வில் கோ டு த சேம் ஷாப் அண்ட் கெட் அ நியூ ஒன், தட் இஸ் ஓகே. அதுக்குன்னு வச்சுட்டு ஆட் ஆன் பண்றதெல்லாம் வந்து ஐ டெல் ஷங்க்ஸ், நான் வந்து ரொம்ப ரூல் பேசிஸா இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றதை விட ஐ டீச் வை ஐ சே நோ. கண்ணா இந்த மாதிரி ஏற்கனவே இருக்கு,
again if you add on a new thing, it's just going to be another thing in our house. Nariya space தான் occupy பண்ணும். If you don't want it, at least give it to someone. Then if you want a new one, you can buy. அவங்க ரொம்ப சென்சிபிள். ரீசெண்டா ஒரு பலூன் இன்சிடென்ட் நடந்தா, I'll tell you. Okay, அவளுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளவர் பலூன், அந்த பேட்டர்ன்ட் பலூன்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால we had one at home. It was 1 year back. இப்ப 3, she was 2 only that time. இந்த ரேஸ் கோர்ஸ் வாக்கிங் போகும்போது if you see நிறைய பலூன்ஸ் இருக்கும். She kept asking me, அம்மா எனக்கு பலூன் வேணும், பலூன் வேணும். 2-year-oldக்கு வந்து you cannot talk sense or put logic into their mind. Okay, so பலூன் வேணும். பார்த்ததெல்லாம் அவ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா, இந்த பலூன் நல்லா இருக்காமா, அந்த பலூன் நல்லா இருக்கு, வாங்கலாமா வாங்கலாமா. I told வீட்டில் ஒரு பலூன் இருக்குல்ல, அது உடச்சிட்டீங்கன்னா I'll come and get this for you. Initially வந்து கொஞ்சம் adamant-ஆ இருந்தா, அழுதா. After some time she's quite, I just helped her to get out of that emotion. வீட்டுக்கு போனா கொஞ்ச நாள் விளையாண்டா. You won't believe me, 2-year-old இதை பண்ணிச்சா அப்படின்னு. ஒரு 1 month, 1.5 month அது ஸ்லோவா அந்த ஏர் போயிரும்ல. After it broke off, she told me, amma balloon உடைஞ்சிருச்சு, அது போய் வாங்கிக்கலாமா. That day I got her the balloon. நான் அதான் நினைச்சேன். See, that's what I'm coming to. Okay, because I feel like when you talk, no, I'm having one thought. இது வந்து probably girls இப்படி இருக்காங்களா? I agree 90% it's parenting. Okay, ஆனா when it comes to boys, no, they're very loud. Their emotions are like, I know, like they'll take like 3-4 days to understand. Okay, அன்னைக்கு சொன்னது okay. That's what I feel. என் பையனா இருந்தது இன்ஸ்டன்டா வா வீட்டுக்கு போய் உடைச்சிட்டு வந்து வாங்கிக்கலான்ற ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கு. இல்ல அங்கேயே கத்தி கூச்சல் போட்டு ரோட்ல லைக் ஹில் ரோல் ஆன் த ஃப்ளோர் அந்த மாதிரி நடக்கும். So how do you think you can handle like that extreme இந்த ஓவரா கத்தி கத்துவாங்க ஷாங்ஸ். என்னோட elder one வந்து it's the quiet type. Okay, when I tell something she's very quiet listening. Okay ma, okay, அது ரொம்ப புரிஞ்சுப்பா. The younger one is the example that you told about Dhruv. She's that case. Okay, and she wants something, she shouts, she's very adamant. But நாம அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டர்னா இருந்துக்கணும். Right from early stages. Not 4-5 எல்லாம் ஆயிட்டாங்கன்னா அம்மா given பண்ணிக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கும். பட் earlier stageலயே when you tell it to them, அப்பவே அந்த இமோஷனை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க, அடம் பிடிப்பாங்க, கத்துவாங்க. they know they won't get it. அது உடஞ்சா அம்மா வாங்கி தருவாங்கங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ஸ்லோவா வந்து இருக்கும் அந்த கேரக்டர் வந்து will not go off. இப்ப இன்னைக்கு கூட to come here she's crying very badly, போகக்கூடாது. I told her, see, there is a need. உனக்கு எப்படி அம்மாவோட நீட் இருக்கோ அந்த மாதிரி இன்னொருத்தருக்கும் நீட் இருக்கு கண்ணா, நான் போயிட்டு வரேன். அப்பவும் அழுதாங்க. நான் இருந்தேன் ஒரு 20-30 minutes இருந்து அவளை நெஞ்சில போட்டு I put her down, I cooled her down. See, I'll be back. திரும்பி கூட்டிட்டு வர கூட நீயே வந்து அம்மாவை கூட்டிட்டு போயிரு. அப்ப she understood. When she left me, she's happily telling bye. போயிட்டு வாங்கம்மா, சீக்கிரம் வந்துருங்க. அதனால it's never too late, Shanks. Be it irrespective of the age they are. நம்மளோட கிரவுண்ட்ஸ்ல நம்ம கிளியரா இருக்கணும். No matter to what level they go, be very stern on your grounds. அது கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு it will be difficult to digest it. It will take some time, right? Because they used to that behavior. அம்மா சடனா இப்படி பண்றாங்கிறது வந்து it becomes a little difficult, but புரிஞ்சுப்பாங்க. I think more than the kids adjusting, no? For parents, I think it's going to be difficult. One level you think, அப்பா அந்த கத்துறத கேட்கறதுக்கு you can just give and finish it off அப்படின்னு தோணும். இல்ல ஷாங்ஸ், கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டர்னா இருக்கணும். எல்லா இடத்துலயும் நம்ம ஸ்டர்னா இருக்க வேண்டியதுல. இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்றது, younger one likes to wear பட்டு பாவாடை. டெய்லியும் பட்டுப்பாவாடை தான் போடணும். அதை வாஷ் பண்ணி வந்துட்டா எடுத்து அதே ட்ரெஸ் தான் போட்டுக்குவேன்னு அழுதுகிட்டே இருப்பா. அவளும் போட்டா, 4 நாள் போட்டா, 5 விட்டுட்டேன். எவ்வளோ டைம் வேணாலும் போடு, ஒரு ட்ரெஸ் தானே போட்டு கிழிச்சிட்டா. தென் yesterday I just told her, see, நம்ம வந்து இவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸும் இருக்குது, நீ யூஸ் பண்ணலினா I have to give it to someone. Do you want to use? நீ போட்டுக்கிறேன்னா போட்டுக்கோ குட்டி, இல்லைன்னா நான் வேற யாருக்காவது நான் அது கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு. பட்டுப்பாவாடை எடுத்து வச்சுட்டு அம்மா மீதி ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுங்க, நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. சம்டைம்ஸ் give it to them. They are very clever, Shanks. நம்ம நினைக்கிறத விட அவங்க ரொம்ப ஷூடா இருப்பாங்க, ஈஸியா வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. நம்ம எப்படி சொல்றோம்ங்கிறது இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அன்லேர்ன் பண்ணி அப்புறம் லேர்ன் பண்ணி அப்புறம் சொல்லி கொடுத்து. ஆமா, இதெல்லாம் பண்றதை விட just be present with them. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பிசிக்கலா இருப்பாங்க, குழந்தைகிட்ட தான் இருப்பாங்க. ஓகே, பட் மென்டலி they will be preoccupied with so many things. நீங்க ப்ரெசென்ட்டா இருக்கிறீங்களா, ஒரு half an hour கொடுத்தா கூட போதும். Give your complete self to that child.
ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட உட்காந்து நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க. சாப்பிடும்போது ஒரு ஃபேமிலி டைமாக உட்காந்து சேர்ந்து சாப்பிடுங்க. தூங்கும்போது சேர்ந்து படுங்க. ரீடிங் பண்ணும்போது சேர்ந்து படிங்க. இதில் ஏதாவது 2 பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட இட்ஸ் இனஃப். ஒரு இமோஷனல் கனெக்ஷன் வந்து பேரண்ட் கூட வந்துடும். அதுக்கப்புறம் the child will basically trust the parent. அம்மா சொல்லும் போது இது நம்மளுக்கு நல்லதா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது எதுவுமே பண்ணாத ஒரு கேர்டேக்கரே someone else எல்லாமே பார்த்துட்டு இல்ல ஒரு ஸ்கிரீனை கொடுத்து நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு கான்ஸ்டன்டா அதை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு இமோஷனல் ரிலையபிலிட்டி ட்ரஸ்ட் வந்து யார்கிட்டயுமே இருக்காது. You are positive, but நீங்க சுத்தி இருக்கிறது வந்து like if you feel it is very negative and you are down about it, நீங்க எப்படி like you overcome that in life? So see, first I talk when it is necessary. ரொம்ப கிளியராகவே பேசிடுவேன். எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலைன்னா வந்து அதை மூடி மறைச்சு பாலிஷ் பண்ணிலாம் சொல்ல மாட்டேன். when it is a no, it's a no. எனக்கு இது பிடிக்காதுங்கிறத வந்து நான் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவேன். ஐ டோன்ட் ஹைட் சம்திங் இன்சைட் அண்ட் ஐ டோன்ட் டாக் சம்திங் அவுட் சைட். பேசிக்லி எனக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி எனக்கு பிடிக்கலன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் மூவ் அவே ஃப்ரம் தட் சுச்சுவேஷன். ஐ டோன்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி டிக் இன் டு இட் அண்ட் யூனோ அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கிறதோ அதை பற்றியே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதோ ஐ டோன்ட் டூ ஆல் தட். ஐ ஜஸ்ட் சி நான் வந்து ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா ஐ ஈஸிலி கோ ஆஸ்க் சாரி. ட்ரூவாக நான் கேட்பேன். ஐ மேட் அ மிஸ்டேக், நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான், நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இப்படி பண்ண மாட்டேன். பீட் எல்டர்ஸ், பீட் மை ஹஸ்பண்ட், பீட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பீட் மை சில்ட்ரன். இல்லை ஒரு இடத்துல வந்து இஃப் ஐ வாஸ் ரைட் அண்ட் தே ஆர் டூயிங் சம்திங், ஹவ் ஐ அப்பாலஜைஸ்ட் வெரி கிளியர்லி. ஐ எக்ஸ்பிரஸ் தட் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் பிஹேவியர். இல்லை நீங்கள் பண்ணுறது எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. வாட் எவர் ஃபீலிங் ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஐ டெல் இட் இன் அ நீட் வே. ஐ டோன்ட் த்ரோ திங்ஸ் ஆர் ஷவுட். அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி கோ சிட் அண்ட் ஃபிஜிட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் தே ஆர் டூயிங். But if it's coming from their end, for example, Shank, in case someone's done something and you're telling them this made me uncomfortable, this was not right, and they're saying avanga okay sollena, in case they want to dig into it and say illa na pannadhu correct da, you are taking it in a wrong way, nee unakku vandu puriya matten, andha mari situation la andha mari sonnangalum I understand it is their character. I don't work on others character. You always work on yourself because you have control over you. I already told you, நம்ம தான் நம்மளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், நம்ம தான் நம்மளோட worst enemy as well. நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை தாண்டி வரணும் அப்படின்னா the effort should come from oneself. நம்ம மற்றவங்களை மாத்திரோன்னு we waste a lot of time. நம்மளோட எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆயிடுது. மற்றவங்களுக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் நிறைய சுச்சுவேஷன்லங்கிறதும் வி வேஸ்ட் ஆர் டைம். ஜஸ்ட் பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப், பி காஷியஸ். அப்புறம் அவங்க அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க மைண்டில் என்ன போகுது, இட் இஸ் தியர் ப்ராப்ளம். திருப்பி வந்து சொன்னாங்க இல்லை நான் பண்ணதான் கரெக்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா மேபி ஃபார் யூ இட் மைட் லுக் கரெக்ட், for me this is not okayங்கிறத சொல்லிட்டு முடிச்சிருங்க. In that way you are true to yourself and you'll be very happy with yourself. You are not holding anything back from your end. Exactly, you're not holding emotions, you're not pretending. நிறைய பேருக்கு வந்து அதுதான் ப்ராப்ளமாவே இருக்கும். ஷங்ஸ் யாராவது ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட இவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும், அதனால அந்த இமோஷனை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாத they will be like self suffering. அவங்கள போட்டு வருத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. There is no need for that. அதான் நோ சொல்ற இடத்துல நோ சொல்லணும், சாரி சொல்ற இடத்துல சாரி சொல்லணும், தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கிற இடத்துல தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்பப்போ முடிச்சிருங்க, அவ்வளவுதான். When you start carrying emotion, one is it affects you mentally, second it affects you physically. நிறைய பேர் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இமோஷ்னலாக நிறைய விஷயத்தை வந்து மைண்டில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஷோல்டர் பேக் பெயின் எல்லாம் வரும். அதனால டீல் வித் திங்ஸ் at a particular time and finish it off. Presence of mind is very important here. Is there any word that you feel like should be banned when it comes to mental health conversations? இந்த வார்த்தை மட்டும் தூக்கிடுங்க ப்ளீஸ், டிக்ஷனரியிலேருந்தே தூக்கிடுங்க. I think overly used word is depression and anxiety. நான் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறேன். They don't even know what is the meaning of real depression. In some way or the other, the words also take an effect on you. அதனால வந்து அதை ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் நீடட். நீங்கள் சேடாக இருக்கிறீங்களா, சேடாக இருக்கிறேன், எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, ஆல் தட் இஸ் ஃபைன். பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணாத இருக்கிறது நல்லது. டிப்ரெஷன் செட்டிங் ஒன் மோர் இஸ் இந்த ஓசிடியில். ஓசிடி எங்கே திரும்பினாலும் ஓசிடின்னு எனக்கு இது இருக்குது. ஐ எம் ஹேவிங் ஓசிடி. ஓசிடியில் அவங்க
what they're experiencing will be too much. Not just cleaning, it's not about cleaning. அவங்களுக்கு அது ஒரு mentally அவங்களுக்கு அந்த thought repeated வந்துட்டே இருக்கும். Okay, to go check on things if I'm safe. அந்த மாதிரி repeated thoughts வந்து அவங்கள ரொம்ப disturbing இருக்கும். That is what is OCD. சும்மா நான் போய் க்ளீன் பண்றதுனால நான் OCD no, it's wrong used. Okay, so we'll go back a little, and like we were talking, I want to know, ipo you said from that chirpy, happy, like jumping kind of girl to this person that you are today, do you feel you were drawn to psychology because of that internal change? Because see, psychology didn't change you, like you're not like this because of psychology, but at one point you just turned off or switch off panna mari, you changed into a totally different person. So from there to here, do you think it was always a calling mari irundha for you, psychology? Yes, Shanks. நான் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்தபோது very jolly, fun loving girl தான் இருந்தேன். அப்புறம் காலேஜ் டேஸ்லயும் I think I was a little more quieter, and PG பண்ணும்போது ரொம்ப academically oriented மாறிட்டேன். I started loving my subjects basically. PG MBA பண்ணும்போது I did it in Jansen's. Excellent set of professors, you know, all credits to them, I should always say. ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக டீச் பண்ணாங்க, ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. I started loving the subjects. அந்த நாலேஜே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. I started reading a lot then. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னோட ப்ரொஃபஸர் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அனாலிசிஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தார், டாக்டர் சூரியபிரகாஷ் சார். ஸ்டில் ஹீ டேக்ஸ். அப்போ இருந்தே வந்து எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. But still, if you ask me, are you that fun-loving, happy, dancing girl? If you ask me, yes, I am. Okay, maybe not outside, yeah. But with my family, with my close members, yes, they love me that way. But generally, வந்து எனக்கு இந்த quietness, in the depth of knowledge, the way I want to live my life, என்னோட purpose, இது எல்லாமே எனக்கு வந்து அப்படியே தெரிய I think the silence, this calmness, அதெல்லாம் அப்படியே கூட it came automatically. Yes. It was not like a facade or something. No, it came by itself. It didn't, you know, நான் எக்ஸ்பிளிசிட்டா நான் காமா இருக்கணும், சைலண்டா இருக்கணும், நான் எப்பவுமே அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சது இல்லை. But with age, with maturity, with knowledge, with divine guidance, I think all these attributes automatically come. Yeah. Do you think motherhood has changed the way you practice? Motherhood has changed me in many ways, I should say. But particularly, இப்போ நான் ஒன்று சொல்லணும்னா, that selfless love I learned from motherhood. You don't expect anything from your kids, okay? You just do it out of love. For example, you cook something, even before you eat it, you want to give it to the child and make sure she's having that food. So அந்த selfless love வந்து நான் motherhoodல நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். அது வந்து to psychology, when I apply it, it is perfect. That's what I told you previously, no? I look at every individual who come to me as a child. என்னோட own child-ஆ தான் நான் பார்க்குறேன். In the best way I could help them, I give it to them. So எனக்கு வந்து அது I'm so satisfied. எனக்கு வந்து ஒரு self contentment இருக்கு. When I do this for others, I'm wholeheartedly satisfied. Since you have 2 kids, school and all of that, how do you balance that? The work life balance ன்றாங்கல, அது இருக்கா உங்க லைஃப்ல? இருக்கு. என்னோட presence of mind வந்து ஒர்க்ல இருந்ததுன்னா ஒர்க்ல இருக்கும், கிட்ஸுக்கு வந்துன்னா கிட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து மோஸ்ட்லி என்னோட ஒர்க் வந்து கிட்ஸ் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும். எங்களோட ஸ்கெட்யூல் பொறுத்து தான் என்னோட ஒர்க் வந்து ஐ பிளான் அக்கார்டிங்லி. ஸோ மோஸ்ட்லி when she was small, she used to have 2-3 nap times. ஸோ அந்த டைமில் தான் நான் ஆன்லைன் செஷன்ஸ் எடுப்பேன், கிளாஸஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் மாதிரிலாம் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். இஃப் ஐ ஹவ் டு கோ ஆல்சோ, ஐ ஜென்ரலி ஸ்கெட்யூல்டு during her nap time. அவளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, ஐ புட் சில்ட்ரன் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. ஒர்க் வந்து அது சுற்றியே தான் ஐ பிளான் அக்கார்டிங்லி. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிறேன். தெர் ஆர் பர்க்ஸ் ஆஃப் லிவிங் இன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆஸ் வெல். மற்ற ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. த குக்கிங், த ஷாப்பிங், க்ளீனிங், அதெல்லாமே மை இன்லாஸ் லுக் ஆஃப்டர். எனக்கு வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் சில்ட்ரன், work, that's it. அது அமையணும்ல அந்த மாதிரி. கண்டிப்பா வந்து எல்லாமே ஈஸியா இருக்காது. நாம வந்து ஒரு புது என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது there are initial difficulties that we face, but over time things would become smooth. But அந்த இனிஷியல் டிஃபிகல்ட்டிலேயே நிறைய பேர் பெரிய டிசிஷன்ஸ் எடுத்துடுறாங்க. முடியாது, இது வந்து இம்பாசிபிள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம்.
பட் ஒரு கலெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த பீரியட் சர்வைவ் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி க்ளீனாக நம்மளுக்கு தோன்றதை எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லிட்டோன்னா, ரொம்ப இமோஷ்னலி ரொம்ப ஹைப் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி ஒரு பொலைட் அண்ட் ஸ்டர்னாக இருந்துட்டோன்னா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். டவுன் த லைன் இட் வில் பிகம் அ பிளெஸிங் ஃபார் யூ. யூ நோ ஹவு பிளெஸ்ட் யூ ஆர் லிவிங் இன் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. இப்போ எனக்கு வேணுனாலும் ஐ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் கோ ஸ்டே வித் மை மாம் ஃபார் 1.5 months. எல்லாமே அது ஆஸ் இட் இஸ், அந்த ஒர்க் பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கும். இதே நான் தனியா இருந்தேன்னா இட்ஸ் another headache, right? Do you consider yourself like a spiritual person or a religious person? I would say I'm a spiritual person. I think from small I had that thing in me, so it kind of molded me and made me the person I am today and who I will be tomorrow as well. So it's like my life guide. Bhagavad Gita is like my life guide. I should say this because like no book gave me that knowledge that I needed, and any human would need also. It's there. All that we have to do is just sit and read. It's not been like 1 or 2 days that I'm reading Shanks. It's been like 4-5 years that I'm reading. Now there's this change that I see in myself is everyone I see, be it anything or any person I see, I just see the divine in them, irrespective of anything they did to me, what they spoke to me. I don't hold on to anything now. So that is a very beautiful change that I see now. Do you think spirituality mental health வந்து இன்னும் வெச்சுக்கோன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாங்க. Spirituality plays a big role in mental health. I think if a person spends a little time on being a little more spiritual, I think all this mental talks would not even be there. They will be their own helping person. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிறது நம்ம சும்மா கோயிலுக்கு போகிறது, கண்டிப்பாக அதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் டிவோஷன் தான். ஐ வுட் நாட் சே ஒன்றும் இல்லைன்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன். இன் அ வே எஸ், தெர் இஸ் அ டிவோஷன். கோயிலுக்கு போகிறது, சாமி பார்க்குறது, அந்த ஃபியூ மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, நம்மளுக்கு இருக்கிறத வந்து சொல்கிறது, டீப்பாக நீங்கள் போக 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 உங்களோட ஃபெய்த் கடவுள் மேலே வைக்க ஒரு நல்ல ஃபீலிங் வருங்க. நீங்கள் கேட்ட பாசிட்டிவிட்டி, எப்படி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் எப்படி காமாக ஹேண்டில் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நான் எவ்வளோ ப்ரீச் பண்ணாலும் with you doing it, all those virtues of life வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினாவே இது என்னது ஒரு அவர்ஷன் இருக்கும். பட் கொஞ்சம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ திங்க் த பியூட்டிஃபுல் சேஞ்ச் யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லைஃப். அது அப்படியே மாற மாற உங்களுக்கான கம்பெனி, உங்களுக்கான சரௌண்டிங், இதெல்லாம் ஒரு நாளில் யூ வாண்ட் அச்சீவ் இட், பட் ஸ்லோலி எவ்ரி திங் வில் சேஞ்ச். அப்படியே தென் ஆஃப்டர் விச் இஃப் யூ ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் see 2 years பேக் how I was, how it is nowனா உங்களுக்கு அந்த சேஞ்ச் ரொம்ப தெரியும். இன்டர்னலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க. நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஒரு ஜாயாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சாரோவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நியூட்ரலாக ஹேண்டில் பண்ண பழகிடுவீங்க. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் இமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் ப்ராக்டிக்கலாக இது என்ன தேவை, ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மொமெண்ட் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு ரொம்ப அன்பாக இருக்கிற இடத்துல அன்பாக இருப்பீங்க. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு நீங்கள் போக மாட்டீங்க. யூ வில் ஸ்டார்ட் டீலிங் வித் லைஃப் இன் அ வெரி ப்ளசன்ட் அண்ட் சிம்பிள் வே. See, I think the difference for today's like generation, no, I feel like I had this nadula konja varshathukku munadi I felt like religion sutti there's so much of, I felt there was a lot of unnecessary rules around religion. True. It was not just devotion, faith, adoda nikkiladu. There was so many rules around religion which makes today's people like I don't have the time for that endra mari da irukku when it comes to religion. But spirituality on the other hand I feel is like a calling. Adu ungalku at one stage it will come to you when when it has to come to you endra mari. So for people who are on that search, who are at a stage where they want to change their life a little, but they're not very inclined towards God or religion, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே ஆரம்பிங்கன்னா what will you tell them? இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருப்பி நான் சொல்லுவேன், பகவத்கீதாவை வந்து ஒரு ரிலிஜியஸ் டெக்ஸ்டாக பார்க்காதீங்க, ஒரு லைஃப் கைடாக பாருங்கள். டோன்ட் லுக் அட் இட் அஸ் இட்ஸ் அ ஹிந்து ஸ்கிரிப்சர், ஹிந்துஸ் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் அதுக்கு போடாதீங்க. லுக் அட், நீங்கள் நிறைய புக்ஸ் படிப்பீங்க அஃப்கோர்ஸ், ஓகே, நிறைய புக்ஸ், n number of books by n number of authors you should have read, அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே கீதையை படிக்க ஆரம்பிங்க. ஓவர் த டைம் அந்த சேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். புட் யுவர் ஃபெய்த் ஆன் சம்ஒன் ஹூ ரியலி you think will look after you, irrespective of what religion you are in. There is one thing, okay, which they say, if you take one step towards God, God comes to you running. நாம எடுக்கிற அந்த ஒரு ஸ்டெப் சின்ன ஸ்டெப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எடுங்களா இன்னைக்கு
It's never too late. I've been reading Gita for 5 years. இன்னும் 17th chapterல தான் இருக்கிறேன். Daily just one sloka is what I read. இது வந்து கொஞ்சம் தான் படிக்கிறேன். But still இதே எனக்கு இவ்ளோ மாற்றத்தை கொடுக்குதுன்னா I think everyone can do it. It's just 2 lines. It's not even too much to read. Just 2 lines. One sloka means just 2 lines. Okay, just read it and read the meaning. What is given below would do. Do you meditate? Yes, you do. Regular on like an everyday basis I do meditate. Did you learn? But mostly my kind of meditation is presence of mind. Mostly whatever I'm doing, I give my whole concentration to it. Mindfulness. So now, yes, if I'm talking to you now, I'm fully into this. I don't think of anything else what's happening back. So if I'm with my kids, I'm fully, that state itself is a kind of meditation. If you keep practicing it, you'll know how peaceful it is. To start off with, just silencing is enough. Okay, just ஒரு 3-5 minutesல ஆரம்பிங்கள அமைதியாக உட்காந்து கண்ணை கூட மூட வேணாம், கண்ணை திறந்து அமைதியாக உட்காருங்க. அதையே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க, ஒரு 10 minutesக்கு எக்ஸ்டெண்டட். அதுக்கப்புறம் கண்ணை மூடி ட்ரை பண்ணுங்க. நிறைய தாட்ஸ் வரும் ஷாங்ஸ். அந்த டைம்ல தான் வந்து நம்மளோட பாஸ்ட் மெமரிஸ் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ளட்டடாக முன்னாடி கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கும். நம்மளோட ஃபியூச்சர் பிளானிங், நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், அதெல்லாம் வரும். பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் இட். அந்த சைலன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப். பிராணாயாமா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் மெடிடேஷன். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் ப்ரீதிங் exercise is a very good start because you're concentrating on your breath. So again there is presence of mind onto something. And I feel once you start that, no, at one point நம்ம இப்போ செய்யற வெறும் if just பாத்திரம் கழுவுறது கூட your mind will only be there. ஆமா, வேற எங்கேயும் போகாம it will just be there. என்னோட ஹஸ்பண்டே கேட்பாரு, why don't you listen to song and study or do your work? I don't know, even if I listen to song I cannot work on this completely. So my mind will be either on work or the song. So I turn off the song, முடிச்சிட்டு song கேட்கலாமா, வாங்க கேட்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் கேட்கலாம். Over the time when you're constantly meditating, எதை பண்ணாலும் ஒரு டாஸ்க்கை நம்ம காமாக பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போய்க்கலாம். இந்த மல்டி டாஸ்கிங் ஹேபிட்டை வந்து விட்டுருவோம். You spoke about one song. Is there a song that actually you feel like it heals you? Yes. அந்த இன்சிடென்ட் சொல்லியே சொல்கிறேன். It was I think 6 years back. Boiling hot water, I poured it on my legs. It literally burnt both my thighs. Okay, so I had to bed rest for 30 days or plus. My elder daughter was just 2.5 years old. அப்போ தான் வந்து I started learning Vishnu Sahasranamam. Okay, this 1000 names of Lord Vishnu. Trust me, Shanks, எனக்கு வந்து வாயிலே வராது, ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் கூட வாயில வராது. இட் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. தட் காலிங் இருக்குல்ல, யூ டோல் நோ, I took all that effort. You won't believe me, 3:30 morning, 4 o'clock அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது I'll sit and practice how to read it, pronounce it correctly. Again I learned this from my teacher Nivetaka. She's my guru, I should say that now. So அந்த 30 days basically நான் எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்லை. So I was only sitting and reading. அப்புறம் நான் ரீட் பண்ணுறதை பார்த்து she gave me a batch of 10 students. Early morning you practice. இந்த குரூப்போட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Let Thernika teach these slokas. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வார்த்தை வராது ஷாங்ஸ், லிட்ரலி ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு சொல்ல கரெக்டாக வராது. பட் அந்த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸில் அழகாக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் அபவுட் த ரீடிங். அந்த 1 week கழிச்சு டாக்டர் அந்த ஃபுல்லாக கட்டு போட்டாங்க. வென் தே ஹேட் டு ரிமூவ் ஆல் தட், ஹி வாஸ் ஸோ அமேஸ்ட் டு see the amount it healed. ரொம்ப அவரே ஆச்சரியப்பட்டார். In 1 week time he was like, திருப்பியும் வந்து க்ளீன் பண்ணி திருப்பி அடுத்த கட்டு போடலான்ட்டு தான் நான் போனேன். போய் கட் பண்ணி பார்த்ததுல healing is so well, you don't even need the second thing. இப்போ எனக்கு சொல்லும்போது I'm getting all goosebumps. That's one miracle that I experienced. For your kids, no, அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் what kind of mother do you want them to remember you as? Okay, a mother who's very loving and caring for them, yet strict on certain grounds. A mother who listens to them. A mother who can change when required. A lot of mothers, they're very stern on certain things. I think every mother should grow along with a child in a positive way. Okay? அதுக்கு நீ என் குழந்தை குறும்பு பண்ணுதுங்க, அதெல்லாம் நான் பொறுத்துக்கிட்டேன். 8 மணி வரைக்கும் விளையாடினாங்க, இன்னைக்கு 10 மணி வரைக்கும் விளையாடுறாங்க, அதையும் நான் பொறுத்துக்கிட்டேன்னா தட் இஸ் நாட் ஓகே. வென் சேஞ்ச் இஸ் நீடட், அம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்குன்னா அந்த இடத்துல நாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்.
it's a good thing for them as well as for us. இப்போ சொல்லிருக்காங்களா? Do they, your younger one is too small, but have you heard your elder one speak about you to anybody, or have you? Yeah, she's like a love bomb. Okay. I like every time she's exploding. She loves me so much, Chunks. I didn't see anyone in my life that loved me. So I shouldn't say this, but a lot of people like me. But ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட்டா வந்து சொல்லிட்டே இருக்கிறது வந்து என்னோட elder daughter. One of the best gifts I received in my life is my 2 daughters. Constantly expressing letters, drawings, what not. Gifts. Yeah, her daughters also love that too. அவங்கள வந்து the universe just put them in our lives to heal some part of us, no, that needed that. I feel like we needed that somewhere. Yes. Along the way we needed that kind of love, no, over, because we expect நம்ம வந்து அந்த kind of love we would have expected from somewhere else. But நமக்கு வந்து இங்க இருந்து வரணும்னு இருக்குன்ற மாதிரி. I mean, I feel like that all the time. நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன்னா கூட நான் எந்திரிச்சா ஏதாவது சாப்பிடணும்னு ஓடி போய் அதுவும் ஹெல்த்தியா தான் சாப்பிடுவேன். டேட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து வைப்பாங்க. So sweet. So that feeling of being loved is so nice, you know, it brings so much of joy. குட்டிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். The younger one also likes me, but a little different way of என்னோட elder daughter மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டா. அம்மா 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 வேற மாதிரி. Some people call it torture பண்றால ஒண்ணு அப்படினு. But that is also a form of love. That அந்த எக்ஸ்ட்ரீமையும் நான் பார்த்துட்டேன், இந்த எக்ஸ்ட்ரீமையும் பார்த்துட்டேன். நான் ரெண்டி ஒரே ஃபிகர்ல ரெண்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன். We'll end with one குட்டி segment. It's like a rapid fire. But since we're doing it here, we're calling it Kova Express. Okay, done. செந்தில் கவுண்டமணி or வடிவேலு? செந்தில் கவுண்டமணி. சாம்பார் வடை or தயிர் வடை? சாம்பார் வடை. Hill station or beach? Hill station. அரிசிம் பருப்பா இல்ல கோதுமை ரவை உப்புமாவா? அரிசிம் பருப்பு. Books or music? Both. Sports or board games? Sports. Comedy or romance? Romance. That's it. We're done. Finished. Thank you. It was very it's like nice. It was nice. No, it's like as if see நம்ம வந்துட்டு we're kind of we kept seeing each other, but we're meeting after really long. I feel like இது நம்ம வந்துட்டு ஒரு 5-6 years முன்னாடி பண்ணிருந்தா இது இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். I don't think we would have had this type of conversation. It's like as if it had to happen now ன்ற மாதிரி இருக்கு. This story had to come out இப்போன்ற மாதிரி. It was very nice. So wholesome to have you here. Hope you had a good time. Yes, I really loved. I think I just spoke everything out of my heart. You know, whatever, I didn't hesitate or should I say this or not. அந்த மாதிரி எந்த ஹெசிடேஷனுமே இல்லை. You're a sweet friend of mine apart from being a podcaster. So it is nice talking to you. Yes. Thank you. More Thank than you so much. podcast, I think it was a nice conversation. Yeah, it was nice catch up மாதிரில. ஆமா, After a long exactly. time. ஆமா. Just to know about each other. Yeah, நம்ம ரொம்ப நாளா வீட்ல மீட் பண்ணுன்ட்டே இருந்தோம். But yeah. And my best wishes for you to Thank you so much. further and with all success. Thank you so much.